and I request them to please take their respective seats. I hand over the next session to our anchor, Dr. Shama Aghor. I request her to take it further. Good morning, one and all. I welcome you to the most awaited, most auspicious award ceremony of Parivartan 2024. Greetings to one and all. Here we are celebrating the best of the best. Friends, we strive to celebrate unwavering spirit of entrepreneurship, power of collaboration, and at the same time, our corporate social responsibilities. To celebrate best of the best, we honor those who have dared to push they have challenged their status quo. They are dared to challenge their status quo, push their boundaries and redefine success. यहाँ पे वो लोग हैं जो मैं के आगे जाके मैं को पीछे छोड़ के सबके लिए काम कर रहे हैं. So let us raise our glasses and hearts to celebrate the remarkable achievements of our award recipients. I now request our very own Mr. Shripad Kulkarni sir, founder, president, Bbng, to come over dais and join us. Shripad Kulkarni sir. I further request Mr. Mukundra Kulkarni sir, vice president, Bbng, Mr. Arvind Korhalkar, general secretary, Bbng, Mr. Abhijit Chande, captain, Parivartan 2024, Mr. Mahesh Deshpande sir, joint secretary, Bbng, Mr. Sunil Deodhar sir, senior BJP leader, Srimati Geetanjali Kirloskar madam, CMD Kirloskar System Limited. Welcome, ma'am. Friends, we have so many takeaways from these leaders. I now request Shripad Kulkarni sir to felicitate Mrs. Geetanjali Kirloskar ma'am and Sunil Deodhar sir. Thank you so much. I request Shripad Kulkarni sir to felicitate Mr. Sunil Deodhar ji. I request Kulkarni sir to felicitate Mr. Sunil Deodhar ji.
product bouquet and the memento. Thank you all. I request Sunil Deodhar ji to enlighten us with few words of wisdom for us. सम्माननीय मंच और सम्माननीय सभी इस सभागार में उपस्थित बहनों और भाइयों, सभी का नामोल्लेख मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। और श्रीपाद जी ने मुझे प्यार से यहाँ पर बुलाया, और जब तक उन्होंने मुझे बुलाया नहीं था तब तक मैं इस बीबीएन के बारे में अनभिज्ञ था, मैं इसके बारे में जानता नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जब से स्वयंसेवक बना तब से न किसी को मैंने जात पूछी न खुद की जात बताई। यही भावना रही जिंदगी भर कि मैं एक हिंदू हूँ, बेशक ये हिंदू राष्ट्र है, और जब मैं कहता हूँ अभिमान के साथ मैं हिंदू हूँ तो इसका अर्थ कतई नहीं निकलता कि मैं किसी के विरोध में हूँ। जब मैं कहता हूँ ये हिंदू राष्ट्र है तब इसका मतलब ये नहीं निकलता कि ये इसके अंदर रहने वाले कोई असुरक्षित है। लेकिन इस देश को जो असुरक्षित करना चाहते हैं उनको असुरक्षित करना हम सबका कर्तव्य जरूर है। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बचपन से मैं पूजा पाठ में जब बैठता था, पुणे का हूँ और पुणे में नारायणपेट जो स्थान है वहाँ पर जन्म हुआ है, और एक नूतन मराठी विद्यालय करके एक विद्यालय है जिसको 141 वर्ष पूरे हो गए। 141 ईयर ओल्ड नूतन मराठी विद्यालय शिक्षण प्रसारक मंडली, एंड आई एम प्राउड दैट आई एम ए नुमवीय, दैट इज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल। और मुझे इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है बताने की मैं चित्पावन ब्राह्मण हूं, क्योंकि हम कोई भी चीज जब अभिमान के साथ बताते हैं इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम किसी दूसरे को नीचा समझते हैं। इसलिए ये कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रखने का कोई विषय ही नहीं है। हम कहते हैं स्वातंत्र वीर सावरकर, मतलब विक्रम संपत ने जो 2 खंड लिखे हैं सावरकर जी के ऊपर, उसमें एक्सक्लूसिव एक चैप्टर या 1-2 पेजेस उन्होंने चित्पावन ब्राह्मण क्या होते उसके ऊपर लिखा हुआ है और उनका पूरा वर्णन किया हुआ है। लेकिन सावरकर जी ने कभी ब्राह्मणत्व दिखाकर अपना काम नहीं किया। सावरकर जी ने सारे देश को जगाने का काम किया। सावरकर जी ने हिंदुत्व की व्याख्या की। सावरकर जी ने ये एस्टैब्लिश किया कि 1857 में जो हुआ था वो स्वातंत्र संग्राम था, वो विद्रोह नहीं था। और आज भी जो जो इस देश के खिलाफ है, जो जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके रात की नींद हराम करने वाला अगर कोई महापुरुष है तो वो अकेला स्वतंत्र वीर सावरकर है। न जाने कितने डिबेट्स, न जाने कितने आरोप, क्या आवश्यकता है राहुल गांधी को?
बार बार कोशिश करने की, बेइज्जत करने की। सूर्य पर थूकने वाले को सूर्य को कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, गंदा उसी का शरीर होता है। चाहे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो, उन्होंने पुणे में रहकर दिल्ली के तख्त को टक्कर दी है। जब लोकमान्य तिलक जी की जन्म शताब्दी हो रही थी, तब स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने जो भाषण दिया था, वो नेट पर एकमात्र उनका भाषण ऑडियो में उपलब्ध है, 1 या 2 भाषण है। उसमें उन्होंने कहा था कि इस लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की शताब्दी को सारे देश ने मनाना चाहिए था, सरकार ने मनाना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, उन्होंने उसको नहीं मनाया, उस पैमाने पर नहीं मनाया जिस पैमाने पर मनाया जाना चाहिए था। और उस समय सावरकर जी बताते हैं कि आप पत्र भेजते हो केंद्र सरकार, और उसमें सिर्फ उनका उल्लेख बाल गंगाधर तिलक करते हो। अगर इसी तरह से उल्लेख करना है तो यह नियम सभी के लिए लगना चाहिए। अगर सबके लिए आप उस नियम को नहीं लगाओगे तो फिर बाल गंगाधर तिलक नहीं, आपने लोकमान्य तिलक ही कहना चाहिए। तिलक जी ने तो कभी अपना ब्राह्मणत्व दिखाया नहीं, उन्होंने तो सारे देश के लिए स्वाधीनता संग्राम किया। जितने भी उदाहरण आप महान ब्राह्मणों को देखेंगे, वो महान तभी बने जब उन्होंने सारे देश का विचार किया और सारे समाज के लिए विचार किया। तो मेरा मुद्दा यह है कि सारे जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने कभी भी संकुचित विचार नहीं किया है, और संकुचित विचार करने वालों को समाज में बहुत लंबा स्थान मिलता भी नहीं है, कुछ समय के लिए मिलता है। बता रहा था, मैं बचपन में पूजाओं में बैठता था, तो आपने भी शुरू के भाषण में कहा था, अंग्रेजी में कहा था भले, कि वो एक हमेशा एक गरीब ब्राह्मण होता से स्टार्ट होती है कहानियां जो होती है। और आज मैं बहुत गर्व के साथ देख रहा हूं, मेरे सामने कोई भी गरीब ब्राह्मण बैठा हुआ नहीं है। आज का जो ब्राह्मण है वो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है और प्रयत्नरत है, कार्यशील है, और फ्रंट में जाकर ये काम कर रहा है, लीड करके ये काम कर रहा है। इसका एक सबूत मेरे आंखों के सामने रखा है। आपने इसको संगठित करने का श्रेष्ठतम काम किया है, मैं आपको बधाई देता हूं। और वैसे भी जाति व्यवस्था का कोई अस्तित्व ही नहीं था। भगवान कृष्ण ने जो वर्णन किया है, वो वर्णन ये कर्म के अनुसार है। तो कर्म के अनुसार देखेंगे तो यहां बहुत सारे बिजनेसमैन अगर ब्राह्मण है तो वो वैश्य है, वो मेकिंग में अगर है तो वो शूद्र है, वो पढ़ाने लिखाने में है तो वो ब्राह्मण है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर अलग अलग प्रकार के उनके कामों में सभी प्रकार के वर्णों का प्रकटीकरण होता हुआ हमको दिखाई देता है। तो कौन सा शंकराचार्य बेवकूफ है जो कहता है कि राम मंदिर में पूजा का मोदी जी को अधिकार नहीं है? और हम सब लोगों को गर्व होना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री पर, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवसायों के लिए एक अत्यंत सुरक्षित माहौल उन्होंने इस देश के अंदर निर्माण किया, खोया हुआ आत्मविश्वास जो उन्होंने वापस दिलाया, भ्रष्टाचार से लबालब जो 10 साल का एक कलंकित सरकार का दौर इस देश ने देखा था, उसके पार्श्वभूमि में जब आप मोदी सरकार की तुलना करेंगे, आपको ध्यान में आएगा कि एक बेहतरीन सरकार जिसमें भ्रष्टाचार का कोई लेना देना नहीं है, ऐसी सरकार हम 10 वर्षों से देख रहे हैं। जब भ्रष्टाचार कम होना, मैं नहीं कहता खत्म हो गया है, अलग अलग स्तरों पर काफी हद तक वो बाकी है, लेकिन प्रयत्न प्रारंभ हुए हैं और प्रयत्नों को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। और ये दिखाई देने लगा है कि टेक्नोलॉजी और ईमानदारी का उपयोग करके इस देश का भ्रष्टाचार कम होते होते
एक दिन वो न्यूनतम स्तर तक पहुंच जाएगा जब ये देश विकसित भारत बनेगा, ये देश विश्व गुरु बनेगा। और हम संघ में कहते हैं परम वैभवम नेतुमे तत्स्वराष्ट्रम, यह राष्ट्र परम वैभव तक जाकर पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये साल में 2 बार नवरात्र रखते हैं, और 2 बार नवरात्रि में मतलब एक जो वर्ष प्रतिपदा से रामनवमी वाला है और एक जो घट स्थापना से दशहरा तक जो है वो, ये पूरे 9 दिन वो केवल गर्म पानी पीकर या नींबू पानी पीकर या फिर नारियल पानी पीकर रहते हैं। जब पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद बराक हुसैन ओबामा के यहाँ भोजन करने के लिए उनको व्हाइट हाउस में इनवाइट किया था, बहुत प्रकार के व्यंजन बना के रखे थे। दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष लालायित रहते थे कि कब मौका मिलेगा मुझे कि मैं भी जाकर व्हाइट हाउस में भोजन का आस्वाद लूंगा, प्रेस्टीज की जगह थी। मोदी जी पहुंचे और उन्होंने गर्म पानी मांगा। ओबामा साहब ने पूछा कि भाई साहब क्या हो गया, इतना सारा खाना बनाया हुआ है। उन्होंने कहा मेरा दुर्गा मैया का व्रत है। उन्होंने पूछा होगा शायद व्हाट इज दुर्गा मैया, काइंडली आस्क योर ट्रांसलेटर, शी विल एक्सप्लेन व्हाट इज दुर्गा मैया का व्रत। और गर्म पानी पीते बैठे। अब जब मेहमान खाना नहीं खा रहा है, मेहमान जब सिर्फ पानी पी रहा है, तो यजमान क्या खाक खाएगा? वो भी बैठे हाथ में गर्म पानी का गिलास लेकर, घंटा 1.5 घंटा बातें चलती रही। और आज तक सारे प्रधानमंत्री दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को ताजमहल की प्रतिकृति पकड़वा देते थे हाथ में। मोदी जी ने बराक हुसैन ओबामा के हाथ में भगवत गीता दे दी और वहां से चलते बने। तब शायद ओबामा ने कहा होगा, सच कहते हैं हिंदुस्तान वाले, ये आदमी न खुद कुछ खाता है न दूसरे को खाने देता है। स्वदेशी, स्वभाषा, स्वसंस्कार, स्वाभिमान, स्वतंत्रता। 1947 में ये देश आजाद हो गया और 2014 में ये देश स्वतंत्र होना प्रारंभ हो गया। आज ये देश स्वतंत्र होने की तरफ अग्रसर है, अपने तंत्र से चल रहा है। अब इस देश को ब्राउन इंग्लिशमैन नहीं चलाता है, अब इस देश को एक विशुद्ध भारतीय विचार, विशुद्ध भारतीय संस्कार और संस्कृति से निकला हुआ एक संस्कारित व्यक्ति चलाता है, जिसको कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वो जाता है तो सब जगह मंदिरों के दर्शन लेता है, भगवा वस्त्र पहनकर, नदी में डुबकी लगाकर, पूजा करते हुए, अपना फोटो रिलीज करते हुए उनको कोई शर्म का बोध नहीं होता, उनको गर्व का बोध होता है। इससे पहले सारे प्रधानमंत्री डरते थे लोग क्या कहेंगे। मोदी जी ने खुलकर भारतीयत्व और हिंदुत्व दुनिया के सामने रखा है। 22 जनवरी को रामलला 495 वर्ष बाद, 495 years ago, he was insulted, he was thrown out of his own house. क्यों बाबर ने तोड़ा? मस्जिद बनाने के लिए नहीं, वो बाजू में भी मस्जिद बना सकता था। उसको आपको दिखाना था कि ये आपका भगवान है, ये भगवान भी आपकी रक्षा नहीं कर सकेगा। अब हमारा भगवान आपका भगवान बनेगा, अब आप हमारे जूती से हो, अब हमारी सल्तनत चलेगी, हमारी हुकूमत चलेगी। आपको अपमानित करने के लिए उन्होंने राम मंदिर तोड़ा था। उसके बाद में, सर टाइम इज ओवर, थैंक यू वेरी मच, ये हम लोगों के लिए प्रेम पत्र होता है ना। राजनीति में यूजुअली कोई माइक छोड़ता नहीं है। आपने पकड़वाने की गलती तो की है, तो गलती थोड़ी सी तो भुगतनी पड़ेगी, 5 मिनट और।
चलेगा ना? अपमानित कर कर रामलला को बाहर निकाला था, मंदिर तोड़ दिया था और 495 वर्ष संघर्ष चल रहा था। यह कोई विश्व हिंदू परिषद ने प्रारंभ किया हुआ संघर्ष नहीं था। और हमने वादा किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो लोग पूछते थे वहां क्यों, थोड़ा बाजू में बना लीजिए ना। बामियान में बहुत सुंदर गौतम बुद्ध की मूर्ति थी जो तालिबानियों ने 2 घंटे में उड़ा दी, जिसको बनाने में 50 वर्ष लगे होंगे, 2 घंटे में खत्म कर दी। वीडियो रिलीज किया, बुद्धिस्ट देश बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा उसके दुगने ऊंचाई की हम मूर्ति बनाएंगे। बना भी ली होगी, फायदा क्या है? बूंद से गई वो हौद से आने वाली नहीं है। जहां अपमान हुआ है वहां पर ही जाकर अपमान का परिमार्जन होना चाहिए, प्रक्षालन होना चाहिए, शुद्धिकरण होना चाहिए, वहीं पर स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठापना होनी चाहिए। इसलिए मंदिर वही बनाएंगे, ये आग्रह था। जो बहुत सारे उसके अंदर फेजेस थे जो मैं नहीं बताऊंगा। अंतिम फेज था कि कोर्ट का मुकदमा चल रहा था और कोई चाहता ही नहीं था कि वो पूरा हो जाए। लेट अस कीप द प्रॉब्लम लिंगरिंग। क्यों उसका फैसला क्यों आना है? 2019 के चुनाव से पहले तो कपिल सिब्बल ने हलफनामा देकर बताया कि आप फैसला मत दे दो, अगर आप फैसला दे दोगे तो मोदी चुनाव जीत जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने माना, फैसला नहीं दिया, मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ा। 2019 में 303 से आ गए। अब मोदी जी ने कहा चलो जल्दी से जल्दी इसका फैसला दे दो, दिन रात चलाओ, हमें फैसला चाहिए, जो देना है वो दीजिए। फैसला सिर्फ एक बात का होना था कि वहां पहले मंदिर था या नहीं था, वहां राम का जन्म हुआ था या नहीं हुआ था। इसका फैसला दुनिया की कोई कोर्ट नहीं दे सकती, वो हिंदू समाज का फैसला है, उसमें दूसरा कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता था। वेदर मंदिर एग्जिस्टेड अर्लियर वॉज द डिसीजन टू बी गिवन और द जस्टिस टू बी गिवन बाय कोर्ट। और वो मलबे में से जो मीर बाकी ने तोड़ा था, मलबा बनाकर नीचे दबा दिया था, वो सबूत उत्खनन में बाहर निकले, बोलने लगे, उसमें से कमल निकला, उसमें से घंटाएं निकली, उसमें से गणपति बापा निकले, उसमें से विष्णु की मूर्तियां निकली, उसमें से शिवलिंग निकले, यक्ष निकले, किन्नर निकले, सब कुछ निकलकर, गरुड़ निकलकर बाहर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो मंदिर था, वहां पर मंदिर होना चाहिए और भव्य मंदिर बन गया। 495 वर्ष बाद रामलला अपने खुद के घर में सम्मान के साथ चले गए और सारी दुनिया ने दिवाली मनाई। सारी दुनिया ने, भारत के हर चप्पे ने दिवाली मनाई। राम मंदिर तो हो गया, अब राम राज्य की ओर जाना है। राम राज्य की तरफ जाने के लिए जो गए 10 साल से मोदी जी काम कर रहे हैं, उनका हर निर्णय इस देश में राम राज्य लाने की दृष्टि से ही तो आगे बढ़ रहे हैं ना। ये सारी बिजनेस कम्युनिटी जानती है। और मैं अभी B2B के उद्घाटन में गया था, हर व्यक्ति को मैं पूछ रहा था, सब ने बताया कि मोदी जी के कारण हमारे बिजनेस में बहुत बड़ी उन्नति हुई है, बढ़ोतरी हुई है, माहौल बना है, हमारी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। कुछ समस्याएं हैं, वो समस्याएं भी दूर हो जाएगी। इसलिए यहां पर बैठे हुए सारे ब्राह्मण समाज से मेरा निवेदन है, छोटी छोटी चीजों में ना उलझे। लोकसभा चुनाव के समय आसमान की दृष्टि से, एक खग की दृष्टि से, एक विहंग की दृष्टि से, एक पंछी की नजर से, गरुड़ की नजर से भारत को देखिए, चिड़िया की नजर से मत देखिए। ये कौन है, ये क्या है, इसने ऐसा किया था, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, सब छोड़िए। हमारे देश को विश्वगुरु बनाना है तो सबसे पहली फोर्स नरेंद्र मोदी जी के पीछे ब्राह्मणों की खड़ी रहनी चाहिए। और ये फोर्स आप सब लोग खड़ी करेंगे, ये आप मुझे वादा करते हैं, ये वादा आप करते हैं, ये वादा आप अगर करना चाहते हैं तो दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मुझे बताइए, ये वादा आप करते हैं। देखिए 100% ब्राह्मणों का सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी के साथ है। बोलिए भारत माता की। अरे कुछ लोग हाथ ऊपर उठाने में कष्ट का एहसास कर रहे हैं,
बोल नहीं रहे, मैं आपको मातृभूमि की जय जयकार बता रहा हूं। कीजिए सब लोग हाथ ऊपर करे, सगे वर करा हाथ अपने, बोला भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। समय आपने मुझे बताया नहीं था, थोड़ा ज्यादा लिए, इसलिए क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। Thank you, sir. Friends, now let's proceed to the most awaited award ceremony. Today we have Jeevan Gaurav Award and Udyam Kaustubh Award. This word, Udyam Kaustubh, meaning legendary gem, is given to us by Chaitanya Maharaj Deglurkar and is a trademark registered. These awardees are literally found through Samudra Manthan. Udyam Kaustubh. The Kaustubh is actually brother of Ma Lakshmi and are liked by Mother India. These awardees are selected through absolutely transparent, unbiased criteria on ethical grounds and are through recommendations of Bbng. These awardees teach us by demonstration, and here I remember a Sanskrit Subhashit, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः. Dear all, we being most vulnerable, soft target, yet most intelligent, ethical human community are being targeted by all. It's time to change our being from job seekers to job givers. It's time for this transformation and this metamorphosis. This Parivartan is possible through supporting each other, networking, learning, unlearning, relearning, and most important, following the paths of pathfinders like today's awardees. I proudly announce that Jeevan Gaurav Award is given to those who have achieved great success in their fields and serve exemplary figures for others. At the same time, they have been working beyond the self. With this, I proudly announce the names of Jeevan Gaurav Puraskar. We are giving first Jeevan Gaurav Puraskar to Mr. Raghunath Shukla ji. Before giving this award, I request Akshay to please introduce Ma'am Geetanjali so that we all will know from whom we are receiving the awards. Thank you, sir. So, ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce Ms. Geetanjali Kirloskar, a remarkable individual whose life and achievements have left an indelible mark on various facets of business and society. Mrs. Kirloskar is a distinguished entrepreneur, philanthropist, and a visionary leader who has played a pivotal role in shaping the landscape of business world. Not only she is the chairperson and managing director of Kirloskar Systems Limited, but she also presides over Toyota Susho Insurance Broker Private Limited. Adding to her impressive portfolio, Mrs. Kirloskar serves on the board of Kirloskar Properties Limited and Asra Sales and Investments Private Limited. Illustrating her versatility, leadership across various sectors, her global outlook is further evident as she holds a position on the board of renowned Rhode Island School of Design, USA, underscoring her commitment to international education and cultural exchange. In the realm of media, Mrs. Kirloskar has not only hosted her own television show, Life is Like That, on Times Now, but she also showcased her versatility by stepping into the world of cinema, having acted in the 2 films. Beyond her corporate endeavors, Mrs. Kirloskar is deeply committed to philanthropy and social responsibility. Her passion for making positive impact on society has led her to actively support various charitable initiatives focusing on education, healthcare, community development. So, please join me welcoming Mrs. Geetanjali Kirloskar, a beacon of leadership and a force for good in our global community. Thank you. रघुनाथ नारायण शुक्ल यांचा जन्म 27 नोव्हेंबर 1933 साली भुसावळ येथील मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला.
वडील पेशाने शिक्षक असल्यामुळे घरात पहिल्यापासूनच अभ्यासाचे वातावरण होते. त्यांनी मध्य प्रदेशातील सागर युनिव्हर्सिटीमधून MSc केलं आणि त्यानंतर भौतिकशास्त्रात PhD मिळवली. तिथून नंतर ते पुणे येथील NCL अर्थात नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरीमध्ये शास्त्रज्ञ म्हणून रुजू झाले. अनेक वैज्ञानिक नवकल्पनांमध्ये म्हणजेच सायंटिफिक इनोव्हेशन्समध्ये त्यांचा महत्त्वपूर्ण सहभाग होता. तिथूनच ते वरिष्ठ शास्त्रज्ञ म्हणून रिटायर झाले. सतत कामात गुंतून घेण्याच्या त्यांच्या स्वभावाने त्यांना रिटायरमेंट नंतर सुद्धा स्वस्थ बसू दिले नाही. म्हणूनच त्यांनी अनेक विद्यार्थ्यांना PhD साठी मार्गदर्शन केले. रघुनाथजींना वाचनाबरोबरच लिहिण्याची सुद्धा आवड आहे. त्यांची विश्वचैतन्याचे विज्ञान आणि विश्वचैतन्याची अनुभूती हे 2 पुस्तके प्रकाशित झाले आहेत. विश्वचैतन्य हे एकमेव असे अनंत अरूपी सत्य आहे असा त्यांचा विश्वास आहे. याचे उदाहरण सांगायचे झाले तर आपल्याला 1972च्या दशकात जावे लागेल. 1972चा काळ अंधश्रद्धा निर्मूलनवाल्यांचा सुकाळ होता. त्यावेळी त्यांची दृष्टी पडली ज्ञानेश्वर माऊलींच्या समाधीवर. संजीवन समाधी म्हणजे काय हे समजून न घेता त्यांनी ती नष्ट करण्यासाठी आंदोलन सुरू केले. हे पाहून वारकरी संप्रदायातील थोर व्यक्ती ह.भ.प. मामासाहेब दांडेकर खूप चिंतित झाले. त्यांना सुचेना की हे सर्व थांबवायचे कसे. मग त्यांनी शुक्ल साहेबांना फोन केला. 200 माणसांचा ट्रक पुण्याहून आळंदीला जाणार होता. ते समजल्यावर त्यांच्या अगोदर मामासाहेब दांडेकर आणि शास्त्रज्ञ शुक्ल साहेब आळंदीला पोहोचले. शुक्ल साहेबांनी सोबत 3 मीटर्स घेतले होते. गिगर मिन्युअल काउंटर, थर्मिस्टर बोलोमीटर आणि फ्रिक्वेन्सी मीटर, ज्यांच्या माध्यमाने तिथे असलेली किरणं किंवा ऊर्जा आपण शोधू शकतो. तोपर्यंत अंधश्रद्धा निर्मूलनवाली मंडळी मंदिरापर्यंत येऊन पोचली. सर्व जमावाला मामांनी दरवाजाजवळच थांबवले आणि समाधीविषयी आम्ही जे सांगतो ते पहिले तपासा आणि मगच तुमची कामं करा अशी विनंती केली. शुक्ल साहेबांनी समाधी झाकण्यासाठी 3 वेष्टणे आणली होती. एक जस्ताचे, एक पितळेचे आणि एक लोखंडाचे. शुक्ल साहेब त्या कार्यकर्त्यांना म्हणाले, या ठिकाणी 3 मीटर्सही ठेवले आहेत. समाधीवर एक झाकण टाकून मीटरवर काय दिसते ते तुम्ही बघा. तुम्ही जेव्हा ते तपासाल त्यावेळी आम्ही इथे थांबणार नाही, बाहेर थांबू. त्याप्रमाणे लोकांनी प्रयोग करून बघितला. आत कोणी नसल्याने काही हात चलाखीचा प्रश्नच नव्हता. काटा रीडिंग दाखवत होता. रीडिंग दाखविणारे चैतन्य, स्फुरण, स्पंदने कोठून येत आहे असा गहन प्रश्न अंधश्रद्धा निर्मूलनवाल्यांना पडला. त्यानंतर संजीवन समाधी म्हणजे काय हे जेव्हा त्यांना समजावून सांगितले तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले, संत ज्ञानेश्वरांच्या संजीवन समाधीचे अस्तित्व मनुष्यच काय, विज्ञान सुद्धा नाकारू शकत नाही हे सिद्ध झाले. आणि ज्ञानेश्वर महाराजांच्या जयघोषाने सारा आसमंत दुमदुमून गेला. असे आदरणीय थोर शास्त्रज्ञ रघुनाथजी शुक्ल यांना निवृत्तीनाथांच्या जन्मशतकोत्तरी सुवर्ण महोत्सवी वर्षात जीवन गौरव या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात BBNGला अतिशय आनंद होत आहे. Take a bow, sir, from all of us. I now request Shripad Kulkarni, sir, to honor Pagdi and Uparna to Shukla, sir. This Uparna is Nasik special, Yevla Paithani Uparna.
I now request Sunil Deodhar ji to felicitate Shukla sir by presenting memento and product bouquet. Thank you, sir. Can I now request Shukla sir to give us some words of wisdom? सगळ्यांना माझा साष्टांग नमस्कार. प्रथम कुलकर्णी सरांचे आभार मानणं अत्यंत आवश्यक समजू. त्यांनी माझ्यात काय पाहिलं हे मला कळत नाही. मग तसं मी लहानपणापासून एका ब्राह्मण घरात जन्माला आलेला काशीचा ब्राह्मण आहे आणि मला अभिमान आहे की मी ब्राह्मण आहे. मी एक शास्त्रज्ञ आहे. शास्त्रज्ञ म्हणून 30 वर्ष आयुष्य जगलो आणि पुढे असं लक्षात आलं की हे शास्त्रज्ञ म्हणजे फक्त ब्राह्मणत्व आहे. आणि माझ्या लक्षात हेही आलं की ब्राह्मण फक्त ब्राह्मणच नाही, पण परमेश्वराने त्या ब्राह्मणाला ब्रह्मणत्व दिलेलं आहे. आता ब्रह्मणत्व म्हणजे सगळ्या ब्रह्माचा विचार करताना ब्रह्म कॅप्चर करणं म्हणजे ब्राह्मणत्व. तर ब्राह्मणाचं काम ब्रह्म स्वतःच्या हातात ठेवणं. आणि मला अभिमान आहे की कुलकर्णी सरांसारखी माणसं आमच्यासारख्यांना बोलवून तुमच्या सगळ्यांना भेटीला बोलवतात. मला एक अत्यंत आनंद असा होतो की मी ब्राह्मण आहे, मी काशीचा ब्राह्मण आहे. आणि लहानपणापासून ब्राह्मणत्व असल्यामुळे शास्त्रज्ञ म्हणून मला लोकांनी जो मान दिला तो मी ब्राह्मण म्हणून आहे असं मला वाटतं. आणि ब्राह्मणांनी शास्त्रज्ञ व्हावं ही संकल्पना आम्हाला नवीन नाही आहे. आमच्यापैकी जे ऋषी होते ते शास्त्रज्ञ होते आणि ते ब्राह्मण होते. ब्रह्म जानती इति ब्राह्मण, सगळ्या जगाचा जो विचार करतो, ज्यांनी जाणलं आहे हे जग काय आहे तो ब्राह्मण. आणि एकदा जर तुम्ही ब्राह्मण म्हटलं म्हणजे तुम्ही सगळ्या जगाला जाणलं अशी संकल्पना मला नक्की वाटते. आणि मला ह्यात आनंद आहे की जो कुलकर्णी सरांनी माझ्यासारख्या एका सामान्य माणसाला इतकं मोठं करून ठेवलं आहे की मला आयुष्यात सगळ्यात मोठा जो मान मिळाला आहे तो हा आहे. आणि ह्याचा सगळं क्रेडिट पण म्हणतो
मी कुलकर्णी सरांना देतो. त्यांनी माझ्यात काय पाहिलं माहीत नाही, पण मला असं वाटतं की एकदा ते माझ्या घरी आले होते. आता ते गंमत म्हणून सांगतो आहे, हे ऐकल्यानंतर विसरून जा. घरी आल्यानंतर आम्ही गप्पा मारल्यात. 2 तास गप्पा मारल्यानंतर असंच त्यांनी मला सांगितलं की तुमच्यामध्ये मी ब्राह्मण पाहिलेलं आहे आणि मी केव्हा तरी तुम्हाला ते जगाला दाखवून देईल तुमचं ब्राह्मणत्व. आणि ते दाखवण्याकरता त्यांनी मला हे सगळं दिलेलं आहे. खरं म्हणजे याच्या खालचं जे आहे ना ते काही नाही आहे, पोकळ आहे. पण मी कोणी काय कसं आहे हे कुलकर्णी सरांनी तुमच्यासमोर जे मांडलेलं आहे ते सगळं विसरून जा आणि मला एवढाच आशीर्वाद द्या की मी माझा ब्राह्मणत्व माझ्या शेवटच्या घटकेपर्यंत टिकवणार. एक शास्त्रज्ञ म्हणून मी आतापर्यंत 180 लोकांना PhD दिल्यात, डॉक्टरेट्स. आणि हे देताना माझ्या लक्षात आलं की मी ब्राह्मण आहे हे लक्षात ठेवून पहिल्यांदा PhD दिली ती मी ज्ञानेश्वरांवरती दिली आहे. आणि मला मागाशी सांगितल्याप्रमाणे माऊलींच्या कृपेमुळे, मामासाहेब दांडेकरांच्या कृपेमुळे आयुष्यात मला बऱ्याचशा गोष्टी मिळाल्या आहेत. त्याबद्दल मी त्या सगळ्यांचा ऋणी आहे. मी आपल्या सगळ्यांचा ऋणी आहे, कुलकर्णी सरांचा ऋणी आहे, आपल्या सगळ्या सेवकांचा ऋणी आहे. आणि एवढं सगळं बोलून मी माझं भाषण संपवतो. परत कुलकर्णी सरांना शतायुषी व्हावं, सगळ्यांना आशीर्वाद. Sir, thank you. You have demonstrated us your selfless work. Now, I take pride to announce next Jeevan Gaurav Award, and it goes to Mrs. Seema Kinikar. ट्रकवाल्यांबरोबर शरीर विकायचा धंदा करणाऱ्या गरीब महिला, जोगती समाज, सिग्नलवर त्रास देणारे तृतीयपंथी, इथल्या अजब लैंगिक जीवनातून उद्भवणारे त्यांचे विचित्र रोग, HIV पॉझिटिव्ह महिला आणि त्यांच्यातून उत्पन्न झालेली HIV पॉझिटिव्ह संतती. सामान्य माणसाच्या मनात यांच्याविषयी फक्त घृणा असू शकते. मग त्यांच्याबरोबर राहून त्यांना मदत करणार कोण? पण ही हिम्मत केली एका ब्राह्मण स्त्रीनी, ज्या आहेत आजच्या आपल्या जीवन गौरव पुरस्कार विजेत्या श्रीमती सीमा किणीकर. पती आणि संपूर्ण किणीकर कुटुंब वैद्यकीय व्यवसायामध्ये असलं तरी सीमाताईंची आवड मात्र समाजसेवेची. सीमाताईंच्या सामाजिक जाणीवेमुळे यात्रा काळामध्ये देह विक्री करणाऱ्या महिलांकडे त्यांचं लक्ष गेलं. एक 18 वर्षाची कोवळी पोरगेलेशी वेश्या सीमाताईंचा हात हातात घेऊन मृत्युमुखी पडली आणि या घटनेमुळे सीमाताईंमधली वात्सल्य मूर्ती जागृत झाली. आणि अशा अनेक वंचितांसाठी आपण आधार बनू शकतो असा जीवनाधार त्यांना सापडला. निरामय आरोग्यधाम या सीमाताईंच्या संस्थेद्वारा अशा महिलांसाठी समाज प्रबोधन, प्रशिक्षण, पुनर्वसन आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी रोजगार निर्मिती अशी अनेक कामं चालतात. या व्यवसायामुळे होणाऱ्या HIV पॉझिटिव्ह महिला आणि त्यांच्या लहान मुलांसाठी बहर या संस्थेद्वारे पुनर्वसन आणि रोग निवारणाचंही काम सुरू आहे. हिजडे आणि तृतीयपंथीय यांच्यात देखील HIV बाधित असतात. सीमाताईंनी त्यांच्या देखील पुनर्वसनाचं जोखमीचं काम अगदी आनंदाने हातात घेतलं. तृतीयपंथीयांच्या औषध उपचारापासून ते त्यांना वोटर्स ID मिळवून देऊन त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा देण्याचं फार मोलाचं काम सीमाताईंनी केलंय. उपेक्षितांचे अश्रू पुसण्याच्या या कामात सीमाताईंना अनेक पुरस्कार मिळाले, मान सन्मान मिळाले आणि त्याहूनही अधिक मिळाला आहे तो कृतार्थतेचा अपार आनंद. सीमाताई आणि त्यांच्या संस्थेच्या अथक प्रयत्नांमुळे या महिला रोगमुक्त तर झाल्या आहेतच, पण यातील अनेक महिलांनी आपला स्वतःचा उद्योग सुरू केलाय. आता त्या सर्व अर्थाने सक्षम झालेल्या आहेत. प्रसिद्धीपासून दूर राहून उपेक्षित घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणाऱ्या सीमाताईंना BBNGचा मानाचा मुजरा. She is not Tai, she is mother.
who else can do work like her? No one can match. I request Mrs. Rasika Kulkarni ji to honor Seema Kinikartai. Honor with pagdi Uparna. I request Sunil Deodhar ji to felicitate Mrs. Seema Tai by presenting memento and product bouquet. Ma'am, you have left us speechless. I now request Seema ma'am to speak few words. वंदनीय व्यासपीठ आणि सन्माननीय सभागृह, सर्वांना माझा आनंद नमस्कार. खरं तर कालपासनं मी बघते BBNनी जे काही कार्य सुरू केलेलं आहे आणि श्रीपाद कुलकर्णी ज्याची धुरा वाहत आहेत, खरोखरच कौतुकास्पद आहे. मला माहीत नाही माझ्यात त्यांनी काय बघितलं किंवा काय जाणवलं, पण इथे आल्यानंतर आपल्या सगळ्यांची भेट झाली आणि मीच स्वतः समृद्ध झालेली आहे. खरं तर हा जो जीवन गौरव पुरस्कार आहे, हा स्वीकारताना मला खरंच कृतकृत्य झाल्यासारखं वाटत आहे. खरं तर घरीच आम्हाला बाळकडू मिळालेलं आहे. परोपकार आमचं ब्रीद वाक्य मिळालं, वाचाळ ते विण क्रिया करू. त्याच्यानंतर
लग्न झाल्यानंतर सुसंस्कारित एकत्र कुटुंब आणि समविचारी नातीचरामी जपणारा सहचर असा लाभला आणि आम्हा उभयतांच्या तिसऱ्या अपत्याची म्हणजेच निरामय आरोग्यधाम या संस्थेची निर्मिती झाली. ही संस्था आमच्या उभयतांचं अपत्यच आहे. आता हे करत असताना आमच्या घरी बरीच डॉक्टर मंडळी होती आणि ह्या डॉक्टर मंडळींच्या ज्या काही सॅम्पल्स असायचे ते घेऊनच खेड्यांमध्ये कॅम्प घ्यायला सुरुवात केली. ही सुरुवात झाल्यानंतर मग ट्रक ड्रायव्हरांच्या बरोबर माझ्या मिस्टरांनी म्हणजे डॉक्टर भालचंद्रांनी काम सुरू केलं. त्याच्यात बरोबर मदतीला मी जायला लागले आणि मग त्याच वेळेला देहविक्रिय करणाऱ्या महिलांच्या बरोबर एक आव्हानात्मक काम सुरू केलं. खरोखरीच त्यावेळेला हे आव्हानात्मक अशासाठी की एक सुसंस्कृत घरातली मुलगी बाई तिथे जाते आणि नेमकं काय करते काय बोलते असं लोकांना कुतूहल वाटायचं. मग एका मुलीमुळे जिने मला आई संबोधलं त्यामुळे मी खरं तर ह्या पूर्ण प्रवासाला सुरुवात झालेली आहे माझी. ह्या देहविक्रिया करणाऱ्या शोषित भगिनीची भेट झाली आणि त्यांच्या जीवनातील एक दाहक वास्तव्याची भीषणता समजली आणि गो टुगेदर थीमनुसार मी कामाला लागले. त्यांना माणूसपण देण्याचा मी ध्यास घेतला. त्यांना हळदी कुंकूसारखा समाजातील इतर महिलांच्या बरोबर साजरं करून ज्या वेळेला हे साजरं केलं त्यावेळेला एकच भाव होता, अवघा रंग एकच झाला. आणि मग अधिक हुरूप आला आणि त्यांना स्वत्वाची जाणीव आणि आत्मभान देऊन अनेक महिलांना या व्यवसायातून बाहेर काढून त्यांच्यामध्ये परिवर्तन करून स्वतःच्या पायावर उभं करून आत्मनिर्भर होण्यासाठी मदत केली. आज अनेक कुटुंब पुन्हा प्रस्थापित झाली आहेत. माणुसकीचं आचारव्रत परमेश्वराने मला सोपवलं. त्याच्या मनीचंच हे कार्य सामर्थ्यही त्यांनीच दिलं. स्वांत सुखाय काम करीत असताना काहींचं जीवन बहरलं, निरामय आश्वस्त झालं, निमित्त आम्ही आधाराचे झालो. आज एकच भावना आहे या सगळ्यामध्ये. कोणती व्यक्ती जन्माला येताना लेबल घेऊन येत नाही. परिस्थितीमुळे या भगिनींना हे लेबल लागतं. म्हणून माणुसकीचा एक दृष्टिकोन सदैव असावा. आज कृतज्ञ आहे, कृतार्थ आहे. इथून जाताना एकच भावना आहे. ह्या सन्मानाने मला एक मोठी ऊर्जा दिलेली आहे. खरोखरीच खूप भरून आलेलं आहे. या ऊर्जेमुळे मला अधिक तरुण झाल्यासारखं वाटतं. हा सन्मान निरामय परिवाराचा आहे. ऊर्जा व समाधान घेऊन निरामयच्या ब्रीद वाक्यासाठी उर्वरित आयुष्यात मी कटिबद्ध राहणार आहे. सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः. धन्यवाद. थँक्यू मॅम. आपली भारतीय संस्कृती सगळं जग अभ्यास असण्यासाठी आपल्याकडे येते आणि मॅडमचं काम त्या संस्कृतीचा उच्चांक आहे. थँक्यू मॅम. नाव वी मूव ऑन टू अवर उद्यम कौस्तुभ अवॉर्ड्स. द फर्स्ट अवॉर्ड गोज टू सर प्रज्ञा पोंक्षे.
In the dynamic intersection of artistic vision and entrepreneurial acumen, Pradnya Pongshe emerges as a luminary, reshaping the landscape of interior design. Graduating from Raheja School of Arts and earning a master's from Sir J.J. School of Arts, Pradnya's journey began as a fine artist. Today, she stands as the founder director of Trimit Rachna and Her Highness. Trimit Rachna, founded in 2010, is not merely an interior designing company. It's an embodiment of Pradnya's passion for bringing spaces to life. With an impressive clientele, including Fortune 500 companies and eminent Indian organizations, Pradnya's commitment to aesthetic excellence and timely project delivery has positioned Trimit Rachna at the forefront of the industry. However, her impact extends beyond the corporate spaces. In 2019, Pradnya birthed Her Highness, a unique endeavor to provide safe and affordable homes for women. This venture reflects her deeply rooted belief that every woman deserves a space to call her own. In association with brands like Mahindra Happiness and financial organizations like HDFC Home Loans, Her Highness is not just a housing project, it's a celebration of womanhood and independence. Her Highness aims to build 1,000 homes for women, a testament to Pradnya's unwavering commitment to making a positive impact on society. She was also elected as the head of Women Wing of Maharashtra Chamber of Commerce. Beyond her professional commitments, Pradnya loves to travel and is also extremely fond of vintage cars. Bbng takes immense pride in presenting Pradnya Pongshe with the Udyam Kaustubh Award 2024. Great, ma'am. I request Poonam Shukla to honor Mrs. Pradnya Pongshe with Pagdi and Uparna. Geetanjali Kirloskar ma'am to felicitate Mrs. Pradnya Pongshe by presenting memento and product bouquet. Mr. Manoj Kulkarni's mobile is left here. Please collect it. Mr. Manoj Kulkarni. I request Pongshe ma'am to speak few words. Good afternoon all. Thank you so much. Thank you sir. आणि BBNGचे खूप आभार. आणि नक्कीच तुम्ही जे नॉमिनेशन दिलेलं असेल मला माहिती नाही अजून प्रवास खूप आहे. ही तर सुरुवात आहे सर. अजून खूप काही करायचं आहे. मनात खूप विचार आहेत. आणि इथे मगातपासून मी इतक्या मोठ्या लोकांना ऐकतेय तर त्यांच्यापुढे तर मी खूपच छोटीशीच आहे अजूनही. पण तरी तुम्ही एवढा मान सन्मान दिलात. कालपासून मी आले
सर थँक्यू सो मच. म्हणजे मी खूपच ज्युनियर आहे या सर्वांपुढे. माझाही वाढदिवस 27 नोव्हेंबरला आहे. सो माझं म्हणजे आय कुड सी की 27 नोव्हेंबरची लोकं असतात कशी. मला असं वाटतं दीर्घायुषी आहे मी. मला काय बोलायचं सुचत नाही आहे, पण साठे सरांनी मगाशी एका मधमाशीचा उल्लेख केला. ती छोटीशीच असते, पण ती विश्व उभं करते, किंवा पर्यावरणाचं जो काही भार किंवा संतुलन ती ठेवते, ती एक मधमाशी ठेवते. मला एक छोटंसं इथेच महिलांबद्दल सांगायचं आहे, कारण महिला हा विषय माझ्या फार आवडीचा आणि निगडीत आहे. महिलांनी स्वतःला मधमाशी समजावं. ती छोटी जरी असली तरी ते विश्व उभं करते, आणि तिने तिला कधीच लहान समजू नये असं मला प्रत्येक माझ्या मैत्रिणीला सांगणं आहे. आणि म्हणूनच मी हर हायनेस्ट या माझ्या दुसऱ्या मुलाबद्दल सांगू इच्छिते, इफ यू अलाव अस. माझा इंटिरियर आर्किटेक्चरलचा व्यवसाय करत असताना इंडिपेंडन्स समजला आयुष्यामधला. आणि ब्राह्मणांचं एक कॉमन गोष्ट आहे, ते समाजाला रिटर्न काहीतरी देऊन जातात, ते असेच जात नाहीत. आणि सरस्वती तर आपल्यावरती कायमच प्रसन्न आहे, त्याबरोबर लक्ष्मीसुद्धा प्रसन्न झालेली आहे सर. सो मी हर हायनेस या माध्यमातून महिलांना घर देण्याचा विचार केला. कारण मी एक स्वतः घर घेतलं, आणि एक स्त्री जेव्हा घर घेते तेव्हा ती घराचं घरकुल करते आणि ती सर्वांना सामावून घेते. तिथे कुठेही भेदभाव नसतात. त्यामुळे हा प्लॅटफॉर्म हा प्रत्येक महिलेसाठी आहे, ओपन प्लॅटफॉर्म आहे. आणि मी प्राऊडली सांगते, प्रत्येक महिलेसाठी हा प्लॅटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. तिला मी गाईड करते, तिला मी सर्वतोपरी मदत करते की तिने तिच्या इच्छेचं घर कसं घ्यावं. या संदर्भात ही कंपनी काम करते. ही मी स्वतः माझ्या अनुभवातनं उभी केलेली संस्था आहे किंवा कंपनी आहे, आणि ही वेगवेगळ्या लोकांना सर्वार्थाने मदत करते. सो आज पुन्हा एकदा थँक्यू सो मच. आणि सर आभार, तुमचे आभार. थँक्यू. Thank you, ma'am. Our next Udyam Kaustubh is Mr. Kumar urf Prafulla Kale. Mr. Prafulla Kale, a business persona whose journey reflects resilience, compassion, and outstanding leadership. Fondly known as Kumar, he was born in Jabalpur, Madhya Pradesh. Kumar's early years were marked by a family move to Nagpur and later Durg, where the family got the agencies of Tata Motors and Mahindra. The passing away of his father when he was just 6 years old, met with the strength instilled by his mother, fueled Kumar's commitment to compassion. I spent my childhood in Durg. My primary education was also in Durg. Well, I am a commerce graduate. After doing my matriculation, those days 11th standard used to be matriculation. After that, I joined Hislop College in Nagpur. I did my graduation from here, BCom. And later on, I did short courses in management. Kumar, guided by his elder brother Satish, entered the automotive dealership business, Jaika Motors, in his college days itself. Yeah, my brother Satish was a great influencer on my upbringing, and whatever I am today is because of him only. Kumar's philosophy revolves around collective decision making, fairness, and contentment. He believes in his team and states that a team always makes better decisions than a single person. Today, he oversees multiple showrooms and outlets and is a stalwart in the industry. Beyond the material realm, Kumar dives into spiritual studies as a student of Vedanta under his guru, Pujya Swami Dayanand Saraswati, finding profound satisfaction in the study of Hindu scriptures. Today, we recognize not just a businessman, but a compassionate leader, a devoted family man, and a spiritual seeker.
in acknowledgement of outstanding contribution to business, community and spiritual growth, BBNG is honored to bestow upon Mr. Praful Likare the Udyam Kaustubh Award 2024. I now request Mr. Mahesh Deshpande to honor Kumar Kale sir with Pagdi and Uparna. I request Geetanjali ma'am to felicitate Kumar sir by presenting memento and product bouquet. I request Kale sir to speak few words. मंच पर विराजमान सभी महानुभाव तथा इस हॉल में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, माताएं, बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद इस रिकग्निशन का। मुझे तो लगता है मैंने कुछ भी नहीं किया, और ये जर्नी अभी जो चल रही है, अभी मेरा उत्तरकाल चल रहा है, तो इसलिए बिजनेस के अलावा कई सारे नए इंटरेस्ट डेवलप हो चुके हैं, और उन इंटरेस्ट में से एक है वेदांत का अभ्यास। करीब 30 साल पहले मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के संपर्क में आया, और तत्पश्चात मेरा जीवन का लक्ष्य, डायरेक्शन दोनों बदल गया। हालांकि बिजनेस में होने के कारण काम तो करना पड़ता ही है, लेकिन जब भी खुला समय मिलता है, सुबह या शाम, तो मैं अपना समय इसी साधना में लगाता हूँ, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिसके कारण मैं अपना बिजनेस और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और बिजनेस में रहने के कारण कई लोगों के साथ संपर्क आता है, पहले तो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, और हमारे कस्टमर्स के साथ। तो ये तीनों एक बहुत बड़ी कड़ी है। इस कड़ी को अगर आप अच्छे से संभाल पाएंगे तो सक्सेस कहीं नहीं गया। फिर भी सक्सेस तो बिज़नेस में आना जाना रहता ही है, ऊपर और नीचे बिज़नेस में होता ही रहता है। जैसे एक कोरोना काल गया, उस वक्त हम लोगों का बिज़नेस टोटल ज़ीरो हो गया था, लेकिन ऐसे समय में इस वेदांत की शक्ति ने मुझे इतनी शिक्षा दी कि मैं उसको पार करने में सफल रहा। BBNG का और श्री श्रीपाद कुलकर्णी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ इस प्रकार से सम्मानित किया। धन्यवाद। Thank you, sir. Our next Udyam Kaustubh is Mr. Ravarnath Shinde ji. Imagine a small company in Karad
not just winning the tender for 200 crore for the supply of 200-ton capacity AC plants for India's cutting-edge stealth frigates project, but doing so against formidable competitors from France, America and Netherlands. The likelihood of this victory was 1 in a trillion, and against all odds, it materialized. The same company then went to become a member of exclusive naval turnkey HVAC supplier. Yes, we are talking about Shri Refrigeration and about our awardee Shri Ravalnath Shende from Karad. After engineering graduation, Shende sir started industrial refrigeration and AC business in 1990 with manufacturing of various chillers required in dairy and printing industry. Sir developed mechanism for measuring the capacity of AC and the company progressed. In a get-together with college friends, Shende sir was motivated for further development. The winning thought was, see beyond what we are doing. With introduction of CNC machines and expansion plans in HVAC industry, the company became private limited in 2008. Ravalnathji could get an assignment from Indian Navy for air conditioning of their missile tracking ship in 2016. With this success, Shri Refrigeration was assigned by Navy for air conditioning of submarines and for the 17 Alpha frigate, that is the warship. This system was earlier imported at the 5 times higher rate, and now all this is manufactured in Karad, very much in India. Yes, this is truly Atmanirbhar Bharat. Shende sir is active for promoting entrepreneurship, and through Brahmarth movement, he is trying to build a support mechanism for budding entrepreneurs. In his thought, Power of Imagination, he says very correctly, we have done so much for so long with so little that we are now qualified to do anything with nothing. Sir, we salute your gigantic work for nation. What a vision, what an implementation. Thank you, sir. I request Mukundrao Kulkarni sir to honor Ravalnath Shende sir. I request Geetanjali ma'am to felicitate Ravalnath sir by presenting memento and product bouquet. I now request Ravalnath Shende sir to enlighten us a few words. It has been a privilege to receive this great honor from Bbng. I'm grateful to Shripadji and his team for choosing me to grace this event here as an awardee. Well, I have my own thought process. I'm sorry, but giving a mic to a salesman can be slightly risky. He can eat into your time schedule, but I'll try to keep it minimum. I have always followed Ayn Rand, and the best statement I read from her books is, I hate to see ability being wasted. I'm sorry to say, but the
financial ability of Brahmins today is being wasted to a great extent. What we are looking at as a set of entrepreneurs here forms a very minuscule percentage of the overall Brahmin population who have, I believe, the capacity to occupy 10 times the size of this hall, and I wish Bbng would do that someday. Now, why this is not happening? As an engineer, we always try to do a root cause analysis when we want to correct something. Then I find that in the event of a Brahmin young lad getting into business, the kind of community support or the community moral boosting is missing. In the event of a very unfortunate, could be catastrophic business failure in the early stages of the professional life, can be really, really very bad for the entrepreneur who would not only suffer financial losses, but the general feeling of the community, बघा ना सांगितलं होतं नोकरी सोन्यासारखी होती कशाला सोडली. With this kind of mindset, we are not going to be able to promote entrepreneurship in business. Well, I promise to take maybe 20 minutes next time I get an opportunity. Thank you very much. Thank you, sir. The next Udyam Kaustubh Award goes to Mr. Govind Jha. Today's awardee, Mr. Govind Jha, came to Nashik from a region known as Aryabhatta's and Chanakya's homeland. With initial job experience in designing special machines, he established his own mechanical engineering company in 1999. The company was specialized in tooling, die making, and precision engineering. The company is now making green gym equipment for the health of the nation. After this, Govind sir ventured into the cutting tool business by establishing another industry named Dynacut. In 2009, he started GS Industries to manufacture packing material. In 2012, Janvi Machines was founded for manufacturing the material handling equipment. This equipment enhances efficiency and productivity, saving both time and money, ultimately leading to improved customer service. Govindji also initiated the business of manufacturing copper wires needed for welding, currently producing 500 tons of wire per month. To meet the growing industry demand, the unit is poised to reach 1500 tons per month. Beginning from a compact 500 square feet unit, today Govind Jha Group of Industries has grown to own 1 lakh square feet of industrial land. Completing 25 years, this group now has its industrial manufacturing units at Satpur, Ambad and Sinnar. Govind Jha Group of Industries is the holder of the vendor code for 90% of Nashik's industries. Sir is well connected in Nashik city and has honorable positions in IMA and NIMA. Govind sir has a deep social commitment to his hometown Kushothar in Darbhanga. Through GS Foundation, he initiated a charitable library, a children's school, a paramedical college and other institutes for the upliftment of the local community. Sir, it is our pleasure to honor you with the prestigious Udyam Kaustubh Award. You really inspire us, sir. I request Mr. Arvind Korhalkarji to honor Mr. Govind Jha with Pagdi and Uparna. Now request Geetanjali madam to honor sir with memento and product bouquet.
request Jha sir to speak few words for us. थैंक यू वेरी मच सर. BBNG ब्राह्मण और उद्योजकों की संस्था. सर ने आज संस्कृत से शुरुआत की है, मैं भी एक कोशिश कर रहा हूँ. ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परंतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. सर धन्यवाद, आपने आज ये देख करके हमारी जवाबदारी बढ़ा दी है. मैं प्राउडली बोलूँगा, आपने सचमुच कुछ देखा होगा, इसीलिए आपने मुझे ये अवार्ड दिया है. थैंक यू वेरी मच. यस, आई डिजर्व दिस, दैट्स वाई आपने दिया है. और ये मान मैं फॉर एवर कंटिन्यू करूँगा. ये मैं आपकी क्रेडिट है हमारे ऊपर, जो आपकी संस्था BBNG ये हमारी संस्था है, हम सभी ब्राह्मणों की संस्था है. जैसे हम अपने लिए काम करते हैं, अपने फैमिली के लिए काम करते हैं, वैसे ही ये अपनी पूरी परिवार है. एक ब्राह्मण एक 2000 दूर किलोमीटर मिथिला से आके यहाँ अपना नाम बनाना, रिकॉग्नाइज करना और उसमें ये अवार्ड लेना बहुत बड़ी बात है. आई रियली फील प्राउड. मैं आप लोगों को बता दूं, मैं पढ़ने के लिए यहाँ आया था. आज हमारे गुरुजी गुरुदेव 94 के चिंतामन काढ़वाने सर आए हुए हैं. उन्होंने न्यूज़ देख के बताया जो आपको अवार्ड मिल रहा है, मुझे आना है. मैंने वेलकम बोला सर को, सर आके यहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं. तो ये सर का आशीर्वाद है. सर हम चाहेंगे जो आप आइएगा स्टेज पे, 2 मिनट आशीर्वाद दीजिएगा. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, यहाँ पे जो भी रिलेशन बनाइए वैसा बनाइए जो फॉर एवर आपके साथ रहे. आज मैं बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है. सत्संगे गुना दोषा, जैसे सत्संग में आप रहते हैं वैसे गुण दोष आपके अंदर आ जाती है. मैं जैसे ही 94 में यहाँ आया, मेरे फर्स्ट फ्रेंड जो मिले ऐसा विलास बोरके जी एंड पवार साहब, वो भी आए हुए हैं. आज 94 के हैं. आफ्टर द 30 ईयर्स उनका प्यार बना हुआ है. और ये सब के बिना ये चीज़ डेवलपमेंट होती नहीं थी और ये अवार्ड मुझे मिलता नहीं था. देयर इज ए टाइम लिमिटेशंस, स्टिकर आ जाएगी, उससे पहले मैं कंक्लूड करूँगा. ये सभी अवार्ड के पीछे मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरी माँ, मेरे पिताजी और सभी का है. मैं एक ही मोटिवेशन दे के क्लोज करना चाहूँगा. जो अपने ज़िंदगी में इतने दोस्त है, सबको कम्युनिकेट करिए, एग्जीक्यूट करिए, लेकिन माँ बाप से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता है और उनके गाइडेंस के बिना कुछ नहीं होता है और अपने संस्कार के बिना कुछ नहीं होता है. मैं प्राउडली बताना चाहूँगा कि ये अवार्ड मेरी वाइफ को जाता है, मेरी बेटी को जाता है, मेरे बेटे को जाता है. सर, जब घर दही तो बाहर दही, हमारी मिथिला में कहावत है. जब घर की लक्ष्मी खुश हो, वाइफ खुश हो, तो उसको खुश कैसे रखना है, ये जिसको आ गया वो एंटरप्रेनर बन गया. ये ट्रू है, ट्रू एंड फैक्ट है. मैं बता दूं प्राउडली, मैं तो 99 से स्टार्ट किया. जब हमारी लक्ष्मी जी आई तो 5 साल के बाद हमारे साथ काम करते हुए 2009 में उन्होंने भी उनका यूनिट चालू किया और उनका यूनिट चालू करके महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग मंत्री वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई में बुला के पूरा महाराष्ट्र में नंबर 1 कंपनी का अवार्ड उनको मिला. बताने का मकसद ये है हम क्या कर रहे हैं. अगर उसका इंट्रोडक्शन अपने घर को, फैमिली को, बच्चे को बता दें तो उनको आपका टाइम में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, जब आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो. दे ट्रस्ट यू बिकॉज दे नो व्हाट यू आर डूइंग देयर. तो जब ये चीज़ और ये संधि और आप इंजॉय करके काम करते हैं तो आप जरूर डेवलप हो जाते हैं. मेरी बेटी को आउट ऑफ 30 आता है मार्क्स. ये प्राउड की बात इसलिए बताने को है, जब ऐसा कल्चर होता है तो आपको चारों बगल से सेविंग होती है, ट्यूशन देने की ज़रूरत नहीं होती है और प्राउडली बोलते हैं हमारे बच्चे को हम संस्कार दे रहे हैं. और ये संस्कार जो है, आज भी ब्राह्मण का संस्कार छोड़ना नहीं चाहिए. पाँव छू के प्रणाम करके जाते हैं. इसीलिए आज सभी गुरुजनों को मैं एक वर्ड बोल के क्लोज कर रहा हूँ. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. सभी बड़े लोग आप हमारे गुरु हैं और आपका आदर सम्मान करना मेरा काम है और ये BBNG का क्रेडिट है जो इसको मैं हमेशा के लिए रखूंगा अपने सर के ऊपर. एंड फॉर एवर जहाँ कहीं भी इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, जहाँ कनेक्ट करने की मौका मिलेगा जरूर करेंगे. मैं तन से और मन से और धन से ये संस्था के साथ फॉर एवर इंजॉय करके मैं जुड़ा रहूँगा सर. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. The take-home message is well taken. The next Udyam Kaustubh Award goes to Dr. Ranjit Joshi, sir.
Infertility is a medical problem, but in India, it has social and emotional impacts. Our awardee, Dr. Ranjit Joshi, decided to treat infertile couples and give a purpose to their lives. After completing MBBS in 2003, he got specialization in IVF from London, and after returning to India, he started 23 IVF centers all over the nation. We are glad to inform that the first test tube baby in Nagaland was born under the guidance of Dr. Ranjit Joshi. Many couples who were childless yesterday are now celebrating the joy of having their own little ones. They regard Ranjit sir as an angel for this miracle in their lives. The IVF treatment is often expensive and the success rate is about 30%. Dr. Ranjit's efforts have increased this rate to 78% in 3 cycles, and he has arranged a money back scheme to the unsuccessful couples to minimize their losses. Now, Ranjit sir has an IVF center in Wimbledon, UK. Dr. Ranjit Joshi's family has a hospital and maternity home. Their former family residence in that premise has been transformed into the patient's home. Dr. Ranjit Joshi's ongoing mission is the prevention of cervical cancer, a cause of 1.5 lakh deaths in India annually. Working alongside enthusiastic gynecologists, Joshi sir has set up 40 vaccination centers in Nashik. Dr. Ranjit has harnessed his inner entrepreneur through a specialized business training. Using the import-export license obtained for importing test tube baby treatment equipment, he expanded his business portfolio by venturing into the export of lunch dishes. Furthermore, Dr. Ranjit has patented pharmaceuticals as part of his inventory. He has established an event destination spanning 8 acres at Trimbak Road. Dr. Ranjit Joshi is currently acknowledged as a doctor excelling not only as an IVF specialist but also as a drug manufacturer, exporter and a thriving entrepreneur. All this while enjoying hobbies like scuba diving. BBNG's tribute to Dr. Ranjit Joshi, a versatile personality. That's really creditable. Me, being gynecologist, know him inside out. Really great work, sir. Today is World Cancer Day. I request Abhijit Sande sir to honor Ranjit Joshi sir, Pagdi and Uparna. Today is World Cancer Day. Gynecological cancers are biggest enemy of womanhood, and sir is working for that. I request Geetanjali ma'am to felicitate Ranjit Joshi sir by presenting memento and product bouquet. Joshi sir, can we have your 2 words, please? Thank you very much for the award. I am truly blessed to be among such big stalwarts. अशी कौतुकाची थाप पाठीवर मिळाली की अजून हुरूप येतो आणि माझ्याकडनं असंच काम उत्तरोत्तर होत राहावं हा आशीर्वाद तुमच्याकडे मागतो मी. आईवडिलांनी एकच सांगितलं
जे करत आलो आहे की रोज व्यवसायाकरता आणि समाजाकरता एकच गोष्ट करायची आणि हे माझ्याकडनं होत राहावं एवढा आशीर्वाद तुम्ही द्या. एवढं बोलून मी संपवतो. धन्यवाद. I now request our esteemed guest, Geetanjali ma'am, to speak. Enlighten us with your speech. Thank you. नमस्कार. आज सकाळी मी आले नाशिकमध्ये. दिस वॉज माय फर्स्ट ट्रिप. मी जरा इंग्लिशमध्ये बोलले तर चालेल ना? नाहीतर माझं एक्सप्रेशन थोडं डायल्यूट होईल म्हणून मी इंग्लिशमध्ये बोलते. विथ युअर काइंड परमिशन चालेल ना कुलकर्णी साहेब? हां. आज सकाळी मी नाशिकला आले. दिस इज माय फर्स्ट विजिट टू नाशिक अँड आय मस्ट से आय वॉज इम्प्रेस्ड बाय टू थिंग्स. आय वॉज इम्प्रेस्ड बाय द enormous greenery with which I was welcomed into the city. It's a beautiful environment to live, it's a beautiful environment to grow, and it's a beautiful environment to contribute to. The second thing that impressed me, I was welcomed with a lot of love and warmth. So thank you very much. Bbng, Brahman Business Network Global, I thank you and I'm truly privileged to be invited here today in this very esteemed community and association of such wonderful Brahmin community members, of which I am also an integral part. I would like to thank Shripad Kulkarni ji, Mr. Mukund Kulkarni ji, Mr. Arvind Korarkar, Dr. Abhijit Sande, and we have some very esteemed guests here, I believe. Sunil Deodhar ji, namaskar tumhala, sagyatna adi. इतकं छान तुम्ही बोललात. व्हेरी मोटिवेटिंग, व्हेरी इन्स्पायरिंग स्पीच. अँड यू नो वॉट आय लाईक्ड वेन ही वॉज टॉकिंग, ही स्पोक विथ कन्व्हिक्शन. एक असतं आपण बोलायपुरतं एक भाषण देतो आणि एक आतनं कन्व्हिक्शननी देतो. देवधरजी तुम्ही खूप कन्व्हिक्शननी बोललात, खूप इन्स्पायरिंग होतं. डॉक्टर अशोक जोशी, डॉक्टर विजय जोशी, डॉक्टर रघुनाथ शुक्ल आणि मिस्टर आनंद गानूजी. ऑल्सो आय वुड लाईक टू congratulate our awardees on the dais. तुम्ही इतकं इन्स्पायरिंग, इतकं वंडरफुल काम करताय की खरंच मला इथे येऊन मला एकच खूप बरं वाटलं की मला शिकायला मिळालं. You see, we are in big business. So a lot of our time and energy and our sentiment goes in building business, building profit, building employment, building infrastructure, and that we think we are contributing to society. But I think sometimes what we miss is the level and sense of individual commitment, individual passion, and that sense of giving, which I found in each and every awardee today here. So I must congratulate and compliment, and it is a lot that we have learned. My talk really is going to be a little bit, and I'll keep it very short because you've had a long morning, and I'm sure Deodharji आता तेच म्हणाले की आता खरं म्हणजे नाही का हो, आता जेवायची आम्हालाही गडबड आहे, तुम्हालाही गडबड आहे, तर फार वेळ नाही बोलणार मी. ॲज अन आंत्रप्रेन्युअर आय हॅव हॅड अ व्हेरी लाँग जर्नी, ऑलमोस्ट 30 years. आणि माझा जरा फरक होता. मी स्वतः चालू केलं नाही. माझं लग्न किर्लोस्कर फॅमिलीत झालं 1983मध्ये. आणि मला खूप इच्छा होती की मी काम करावं. मला नेहमी एक करिअर हवं होतं. मला असं वाटायचं की हो, कुटुंबात तर आय हॅव टू कॉन्ट्रीब्यूट, आय हॅव टू बिल्ड अ होम. दॅट इज समथिंग एव्हरी वुमन वॉन्ट्स टू डू फ्रॉम अ हार्ट. शी इज अ बिल्डर. अ वुमन नर्चर्स अँड अ वुमन बिल्ड्स. सो दॅट इज व्हेरी क्रिटिकल. बट आय वॉज व्हेरी व्हेरी कीन टू हॅव अ करिअर. तर मी विक्रमजी म्हणजे माझे लेट हजबंड त्यांच्या आजोबांकडे गेले. शांतनूराव तुम्ही सगळे ओळखता त्यांना. मी म्हटलं मला काम करायचं आहे. He was very, very progressive. You know, actually, Kirloskar family, I was very lucky that I was married into a family that was this progressive in Maharashtra. त्यांचे विचार पण त्यांनी मला एक सांगितलं, मी तुम्हाला सांगते. प्रोग्रेसिव्हचा अर्थ हे नाही की तुमची जी बेसिक ड्युटी आहे ते तुम्ही सोडावी आणि पुढे जावं. ते म्हणाले तुला घर सांभाळायला लागेल, आपला मोठा परिवार आहे, आपली जॉईंट फॅमिली आहे, आणि मॅनेजमेंट जे आहे ते आधी तू घरात पण तेवढंच दाखवायचं. घराची युनिटी ठेवायची, घरात प्रेम ठेवायचं, घर कुटुंब कसं वाढवायचं, अँड हाऊ यू विल कमिट टू युअर होम, हाऊ यू विल वेलकम एव्हरी पर्सन हू एंटर्स युअर होम. दॅट कल्चर and that warmth comes from the lady of the house. You will agree. That really comes from the woman. And he said, don't let go of that because that is your strength, that is your core. Having said that, he said, yes, now
armed with that commitment, armed with that passion, you step out of the door of your house. आप अपने घर के दहलीज से बाहर जाइए और कुछ करके दिखाइए, काहीतरी करून दाखव आणि मी तुझ्या मागे आहे. सो फॅमिलीमध्ये त्यांनी हे व्हॅल्यूज सगळ्या पुरुषांमध्ये घातले. एक मुलगा, when a boy is born into the home, you have to instill this value in him. You have to make him feel and believe by demonstrating every minute of the day that man, woman, family, everybody is equal. That is how the progressive nature comes into an individual. And that is how my journey as an entrepreneur was in many ways successful, because I had enormous support from the male members of the family. Having said that, now to come, you see, a lady's journey is very hard because she has to balance everything. All the ladies here will agree, किती आपण प्रोग्रेसिव्ह म्हटलं तरी सोसायटीची एक एक्सपेक्टेशन असते की बाईनी करावं. ती दमून येते तर सगळे म्हणतात की हे कर ते कर, अरे त्याच्याशी बोलली नाही, सासूला बघितलं नाहीस, मुलांना विचारलं नाहीस, गेस्ट आलेत पळत जा. यू नो, वी डू इट. इट इज एक्सपेक्टेड. पुरुष दमून आला तर काय म्हणतात सगळे, बिचारा फार दमलाय ग, जरा 5 मिनटं त्याला जरा डोळेला झोपू दे थोडंसं, अगं जाऊन थोडं त्याला काही ते ताक बीक दे, जरा बघ कसं आहे. सो दॅट इज अन ॲटिट्यूड, यू कांट चेंज दॅट. सो वी हॅव टू नॉट ट्राय टू फाईट इट, बट वर्क आवर वे अराउंड इट. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. To come to a few important words, you are all very successful, very powerful, and very mature entrepreneurs across different fields, I'm sure. Manufacturing, retail, medical, startups, SMEs, and SMEs form 40% of our total output. So they're a very backbone of any economy. What I would like to tell all entrepreneurs today is, you are not, whilst internal demand is high, you are not today competing only within India. You have to be globally competitive to succeed. And for that, few factors are very, very critical. First is quality. आपलं एक attitude आहे जनरल की आपण जाने दो चलता है फार असतं आपलं. If we do that, we will not be able to succeed in the next 10 years of India's growth, because next 10 years of India's growth, India is looking at being one of the top 3 economies of the world. Deodhar ji asं म्हणाले, today you have a very enabling government. We are very lucky. Amongst all governments of the world, we have a government and a leadership that's enabling, that's encouraging us to develop a sense of pride in India and to build the India name not only in India but across the world. And it is the entrepreneurs, it is the SMEs who are actually going to do that. It's not the big corporations, because SMEs are the growing subset of the business in India today. So you have to focus on certain things, because unless you're globally competitive, you will not succeed. You're fighting a global war today, not just within India as a business. So first is very strong focus on quality. And quality must come from within. It has to be an attitude and an approach that you must practice every day of your life. It is not going to the factory or going to your office or going to your company and putting quality standards and going home. It is a personal, individual commitment of the entrepreneur at the top. Second very important thing for an entrepreneur is to focus. And this I learned the hard way. If you have to decide what is the priority of your business model, and you have to see what is it that should take up 80% of your time when you're building your business model, and you focus sharply on that. Forget about the other 20. Even if you fail a little bit, it's only out of 20 that you fail. But if you succeed on the 80%, 70% also, you have succeeded on the whole. So focus is very, very important. Third is, in today's world, we are constantly relying a lot on data, and that is very necessary. Without data, you cannot take informed decisions. Without research and analysis, you cannot understand the deep core of the business model that you want to build. So when you do your business plan, you will rely on data, you will rely on research, you will rely on quantified analysis that is available to you. But never forget that the strength of a successful entrepreneur finally lies in his intuition. Never neglect or ignore the gut feel of your business. So finally, once you have all the data, your final decision is to be taken on instinct. And the person who really succeeds in his business model as an entrepreneur is a person whose instinct turns out to be right. Now that is a little bit of a risk that we have to take. Fourth important point for an entrepreneur is he must have a risk appetite. But risk must be based on calculated decisions which are coupled with insight, but if you're not willing to take a little risk, you cannot scale up and you cannot globalize. So that is a very critical thing for an entrepreneur. If you're right now facing a decision, should I scale up, should I pull back? You see,
If by scaling up, you can be globally competitive, if by growing, you can be globally competitive, scale up, go for it. Take an informed decision, take the risk, and go for it. Very, very important. Last but not the least is, as I said when Mr. Deodhar spoke, when all the awardees spoke, खूप मनापासून बोलले सगळे. So your desire, whatever business you want to pursue, whatever model you want to make, even if it is hardcore manufacturing, precision manufacturing, it may not be a medical solution for the world, it just may be hardcore manufacturing. Whatever it may be, you have to have a deep sense of passion. तुम्हाला अतिशय पॅशन लागतं बिझनेसमध्ये, कंटाळून चालत नाही. अतिशय पॅशन लागतं. You have to do it from the heart. It has to be the perfect marriage of the mind and the heart. आपण म्हणतो ना left brain, right brain theory, the rational part of your brain, the emotional part of your brain, your IQ, your EQ, everything has to merge and build together. Lastly, I go back to my gender. You know, I'm a woman and I'm not trying to be biased. But what I'm trying to say is, my appeal to every man in this hall and every man on the dais is, please let the women talk. Let them have a voice. Hear them. They have a lot to say. Women entrepreneurs come with enormous power. A woman threshold of pain is very, very high. She suffers and understands pain right from the time that she is born. So give her that little credit, give her that support, because if you don't give her support in the socio-cultural environment in which we live, and this is not just India, believe me, it's across the world, she will find it very hard to really reach and maximize her potential. So I tell every woman entrepreneur in the room, become the best version of yourself. And I tell every man, help her, enable her to do it. So with these very few words, enjoy lunch. I wish you a wonderful appetite for food, as I wish you a wonderful appetite for risk, so that you really, really become successful in India, in Nasik, in Maharashtra, in India, and across the world, and make brand India proud of each one of us. Thank you. Namaskar. Dhanyavad. Thank you very, very much. Jai Maharashtra. Jai Hind. Thank you, madam. You have really filled our hearts with your positivity and cheerfulness. We have Ashok Kataria ji, the CMD, Chairman of Ashoka Buildcom, with us, and our sister organization, Jeeto, founder of Jeeto. I request sir to please come over the dais. Can I request Mr. Sanjay Londe sir on his behalf to come over the dais? Can I request Kirloskar ma'am to please felicitate Sanjay Londe sir? We have some special announcement. Can I request our Joint Secretary Admin, Mr. Mahesh Deshpande, to do the same? Thank you, madam. We have special announcement, special surprise felicitation of our BBNG founder director, Sri Sripat Kulkarni sir. I'll request to Geetanjali madam, please felicitate our founder, Sri Sipaji sir. Before that, we have
अजितजी काणे. सर, अजितजी काणे प्लीज. हे विशेष मानपत्र वाचन मला करायला दिल्याबद्दल महेश सरांचे आभार. धन्य धन्य ही किमया केली BBN ग्लोबलने. धन्य धन्य ही किमया केली BBN ग्लोबलने. झाला हा संपन्न ब्राह्मण समर्थ समृद्धीने. खांद्यावरती धुरा पेलली खंबीर श्रीपादाने. खांद्यावरती धुरा पेलली खंबीर श्रीपादाने. प्रगतीसाठी झटू लागला ब्राह्मण एकदिलाने. ब्राह्मण समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीचं स्वप्न आपण वास्तवात साकारण्याचं कार्य सन 2012 साली ब्राह्मण बिझनेस नेटवर्क ग्लोबलच्या रूपात सुरू केलं आणि अखिल ब्राह्मण समाजातील उद्योजकांचं, युवा पिढीचं व्यवसायाभिमुख प्रगतीचं भावविश्व समृद्ध झालं. ब्राह्मण समाजातील कित्येक हातांना रोजगाराचं नवं दालन लाभलं. युवा पिढीत नवं चैतन्य बहरलं. आत्मविश्वास आणि आत्मसन्मानाचं नवं सामर्थ्य निर्माण झालं. समाज संघटित होऊ लागला, उन्नतीच्या दिशेनं धावू लागला. व्यावसायिक दृष्टीचा समर्थ सक्षम परिपाठ आपण सुरू केलात आणि समाज बांधवांना त्याचा लाभ झाला. आपले कार्य केवळ प्रशंसनीयच नव्हे तर अनुकरणीय देखील आहे. आज आपल्या समाजकार्याचा या गोदातीरी श्री प्रभू रामचंद्रांच्या पुण्यनगरीत अखिल ब्राह्मण उद्योजक आणि समस्त ब्राह्मण समाजाच्या वतीनं सन्मान करताना आम्हाला विलक्षण आनंद होत आहे. आपणास निरामय दीर्घायुष्य लाभो आणि आपल्या हातून समाजहिताचे वैश्विक कार्य अखंडित होवो याच शुभकामना. आपले स्नेहांकित BBN ग्लोबल असोसिएशन. हे मी फक्त वाचलंय. याची रचना दुसऱ्या एका मिलिंद म्हणजे मिलिंद गांधींनी केलेली होती. मिलिंद गांधींनी फक्त वाचन केलंय. धन्यवाद. We have more surprise. Our General Secretary of BBNG, Sri Arvindji Koralkar. Another announcement, finally, I request to honor our Joint Secretary Admin, Mahesh Deshpande sir. हे त्यांना माहिती नाही आहे. I request Arvind Koralkarji to give a concluding remark. I know only one floor is separating a dinner and auditorium.
so won't take much of a time. Though being a general secretary, rules are for all. तर मलाही 2 मिनटं आहेत असं मी गृहीत धरतो. आणि इट्स अ प्रोटोकॉल. When president speaks, conclusion remarks has to be by general secretary. So in that capacity, I am here. 8th conference means a lot. We have been in organizing capacity. We know what it takes to organize a conference of such scale. I would like to thank Sande and his team, Mahesh Deshpande and his team, and all of you for giving overwhelming response. We had to make separate arrangement after seeing the response. So I could sense those vibrations and vibes here. Being on a platform, business platform, the vibrations are different, and I could sense those. Second half is remaining, and that is a crucial part for which we all have gathered together for networking, getting business opportunities, knowing each other, as well as those who are coming in the capacity as a visitor. After seeing the organization, its development, and how it is progressing, we have set our mission and vision. Our next financial year's vision is 1,000 new members for BBNG. And I hope the number will start from here post our conference. I wish everybody a happy networking. Thank you all.